intelligence, Raramente encuentro un grupo de personas con esta inteligencia, with passion, con pasión and not to mention good looking. y sin mencionar buena apariencia, apuestos. So I'm sure I'm standing in front of 1,000 similar people. Así que me imagino que estoy enfrente de más de 1000 personas parecidas, similares. So here I am. Aquí estoy yo. Oh my God, I'm wearing the same tie. Oh, Dios mío, con la misma corbata. I promise you I have more ties at home. Os prometo que tengo más corbatas. And here are some internet sites where you might be able to find me and get some fantastic information on both glutathione and immunotec. Y aquí tenéis algunas direcciones de internet y de Facebook donde podéis encontrarme y encontrar información muy interesante sobre glutatión. So this morning we're going to talk about immunotec. Esta mañana vamos a hablar de immunotec. Where we've been, where we are, and where we're going to. Dónde hemos estado, dónde estamos ahora y a dónde vamos. This slide here is the single slide that points out the major difference between our company and every other company that there is out there. No. Esta diapositiva aquí es una única diapositiva que nos muestra la diferencia más importante entre nuestra compañía y otras compañías. We've been working not 25 years. We've actually been at this for 45 years doing research. Hemos estado trabajando en esto no solo 25 años, sino 45 años que llevamos haciendo investigación. Research that is published in the world's top scientific and medical journals. Investigación que se está publicando en las principales revistas médicas y de investigación. If you look at other nutritional companies, if they have done any actual research at all, it is rare. Si miráis otras compañías nutricionales, si han hecho alguna investigación en absoluto, es bastante raro. So just to let you know that this book is available to you online. Saber que este libro que veis aquí está disponible online. And I welcome you all to access this document. Y os doy la bienvenida para que lo busquéis en internet. There are 25 animal studies. Hay 25 estudios. Animal studies are important because you need to do them before you do human studies. Y estos estudios son importantes porque hay que hacerlos antes de hacer estudios en humanos. We have 7 laboratory studies. Tenemos 7 laboratorios. These are the ones that lay the foundation for further work. Estos son los que ponen la base para el siguiente trabajo. We have 19 theoretical studies or review papers. Tenemos 19 estudios teóricos o de revisión. We have 34 human studies. Tenemos 34 estudios en humanos. Most companies have none. Y la mayoría de las empresas no tienen ninguno. And we have 23 what we call gold standard practices. Y tenemos 23 de lo que se llama estudios de estándar de oro. These are randomized, double-blind, placebo-controlled, statistically relevant studies done in humans. That's a long one. Estos son estudios randomizados en humanos, doble ciego y hechos en humanos. And all that. I know that. And what does this represent? Y lo que se representa
16 different countries contributing, 16 países que participan, almost 250 different researchers, casi 200 diferentes investigadores, 53, what's a revista? It's a journal. revistas, 53 revistas, And over almost 150 different research institutions. y casi 142 instituciones que hacen investigación. So all of this, what does this represent? Así que todo esto que representa, This represents a passport of credibility. esto representa un pasaporte a la credibilidad. Why do you think there are so many doctors involved with immunotec? ¿Por qué pensáis que hay tantos médicos implicados con immunotec? So many researchers, so many scientists. ¿Por qué tantos investigadores, tantos científicos? Because we can offer you true scientific validation. Porque podemos ofreceros validación científica verdadera. And we've been doing that for 45 years. Y llevamos haciendo esto más de 45 años. And now you have this gift in your hand. Y ahora tenéis esto en vuestras manos. So all of this research, all of these papers, all of these patents, where did it come from? Así que toda esta investigación, todos estos estudios, todas estas patentes, ¿de dónde vienen? It came from this gentleman, Vienen de este señor, Dr. Gustavo Bueno. el doctor Gustavo Bonus. This is actually a very good picture of him. He's in a white coat, his hair is combed, he looks great. Esta realmente es una buena foto de él, está en una bata blanca, su pelo está bien, se le ve muy bien. If you actually ever had the opportunity of meeting him, he didn't look that good. Si tuviste la oportunidad de conocerle, no se le veía tan bien. His collar would be up, he didn't have a tie on, his hair would be all over the place. Su corbata estaría desabrochada, su pelo estaba revuelto, estaba todo bien. But he was an absolute genius. Pero era un genio absoluto. He came from Italy to North America after the war Vino desde Italia a Norteamérica después de la guerra to find his fame and fortune, para encontrar su fama y su fortuna. and he landed in the United States. Y acabó en los Estados Unidos. He was already a doctor, he was already a surgeon, Ya era un médico, ya era un cirujano. but when he arrived to the United States, he found out that he could not work as a doctor. Pero cuando llegó a los Estados Unidos se dio cuenta que no podía trabajar como médico. The United States didn't recognize foreign medical graduates at the time. En los Estados Unidos no podía reconocer en ese momento a los graduados extranjeros. So he went into research. Así que se dedicó a la investigación. And he started investigating people who could not digest their food after surgery. Así que empezó a investigar a personas que no podían digerir bien la comida después de una operación. And he came up with some very interesting papers. Y llegó a estudios muy interesantes. However, he got a notice from the United States government. Sin embargo, le llegó un aviso del gobierno de los Estados Unidos His visa had expired. de que su visa se había expirado. And despite how hard the university tried to keep him there, Y a pesar de los esfuerzos de la universidad para mantenerle ahí, he had to leave the country, tuvo que abandonar el país. which was great for me Lo que estuvo muy bien para mí, because he moved to Montreal, Canada. porque se mudó a Montreal, en Canadá. And he lived literally a few miles from my house. Y vivía
a solo unos pocos kilómetros de mi casa. So Dr. Bruno set out on a project. Así que el doctor Bonus dijo, Why is it, he asked the question, ¿por qué es? Me preguntó. if you take two similar people, Si os encontráis a dos personas similares, same age, same sex, de la misma edad, el mismo sexo, same diagnosis, el mismo diagnóstico, and you do surgery on them, y hacéis una operación en ellos, why does one of them end up being discharged home in a week ¿por qué uno de ellos se va a casa en una semana and the other one ends up in the intensive care unit for 3 months? y el otro acaba en la unidad de cuidados intensivos durante 3 meses? So why? ¿Por qué? La diferencia. Well, if you asked a school child, they would probably guess the answer. Si se lo preguntáis a un niño, probablemente averiguarán la respuesta. Maybe it had something to do with what they were eating. A lo mejor tiene algo que ver con lo que están comiendo. So he decided he was going to look into different proteins and different amino acids to see what they did to the human body. Así que decidió que iba a investigar en lo que distintas proteínas, distintos aminoácidos hacían en el cuerpo humano. To see what these natural substances can do to help you heal. Para averiguar lo que estas sustancias naturales podían hacer para ayudarte a sanar. Understand, this was back in the 1960s and 1970s. Tenéis que entender que esto era al final de los años 60, los años 70. The concept of using food as a medical device was considered completely crazy. El concepto de usar el alimento como una herramienta terapéutica era completamente visto como una locura. But he was sure that he was going to find something, so he started collecting different proteins. Pero él estaba seguro de que iba a encontrar algo, así que empezó a acumular distintas proteínas. Animal proteins and plant proteins and soy and algae, you name it. Proteínas animales, proteínas vegetales, proteínas de soja, cualquier proteína. He knew that somehow these natural proteins might have an effect on the immune system. Él sabía que de alguna manera estas proteínas iban a tener un efecto en el sistema inmunitario. But now this is the 70s. The immunology did not exist as a formal specialty. Pero eso era en los años 70, la inmunología no existía como una especialidad. So he needed a partner. Así que necesitaba un socio. At the time, it was a beautiful young woman who was still working on her PhD. En ese momento era una mujer joven preciosa que estaba trabajando en el laboratorio. This is Dr. Patricia Kongshaven. Ella es la doctora Patricia Kongshaven. Patricia is considered the great-grandmother of clinical immunology. Patricia se la considera la bisabuela de la inmunología. Why would I make a statement like that? Sorry? Why would I make a statement like that? ¿Por qué haría una afirmación como esta? She wrote the first chapter in the first book on clinical immunology that was broadly distributed to the medical community. Ella escribió el primer capítulo del primer libro sobre inmunología que fue distribuido a la comunidad científica. Our Dr. Patricia Kongshaven. Nuestra doctora Patricia Kongshaven. So they're using all these natural proteins and amino acids, and they're having some interesting findings, but nothing that we would consider a breakthrough. Así que estaban investigando estas distintas proteínas, aminoácidos, encontraron algunos descubrimientos, pero nada especialmente relevante. One day, Un día,
this box appears on Dr. Bunos' desk. Aparece esta caja en el despacho del Dr. Bonus. And Dr. Bunos opens up the box and he finds a fine white powder. Y él abre la caja y se encuentra un polvo fino blanco. And attached to the box of powder is a note. Y junto al polvo hay una nota And it reads, Dear Dr. Bunos, y dice, querido Dr. Bonus, this is a protein byproduct of one of our industries in Europe. este es un derivado proteico de una de nuestras instituciones en Europa. To this point in time, we have found no use for it, so we've been dumping it in the river, we've been dumping it in the fields. Hasta este momento no le hemos encontrado ninguna utilidad, así que lo hemos estado echando en los campos y en los ríos. But the government told us to stop doing this Pero el gobierno nos dijo que paráramos, because the rivers were overgrowing, the fields were overgrowing. Stop it. porque los ríos se estaban desbordando y los campos estaban creciendo demasiado. Dr. Bunos goes, interesting. Y el Dr. Bonus dijo, me parece interesante. And he's looking at this white powder. Y él está mirando este polvo blanco. It's from Europe, it's not from Colombia. Viene de Europa, no viene de Colombia. I might as well put it in my experiments. Y dice, bueno, lo voy a usar en mis experimentos. I get a much bigger laugh in Miami when I tell Dice you. que la gente se ríe más en Miami con esta broma. About 2 years later, Después de 2 años, we discovered that there are a group of animals that are living, these animals are living between 30 and 50% longer. al cabo de unos años descubren que los animales están viviendo entre un 30 y un 50% más tiempo. And it's these group of animals that were eating that white protein powder. Y son los animales que estaban alimentándose con esta proteína blanca. This drew a lot of attention. Esto llamó muchísimo la atención. And we started to get more funds because this was clearly an exciting finding. Y empezamos a recibir más financiación porque era un descubrimiento muy interesante. But we still didn't understand why these animals were living longer. Pero todavía no entendíamos por qué estos animales vivían más tiempo. We just knew that they weren't dying off of infectious disease or cancer or other diseases that ran endemic in their population. No se estaban muriendo de enfermedades como cáncer, otras enfermedades que solían ser comunes en esa población. It took us yet another few years to realize why. Y nos llevó unos pocos años más de darnos cuenta de lo que pasaba. Here is the group that discovered why. Este es el grupo. Discovered why these animals were living. Este es el grupo que descubrió por qué los animales vivían más tiempo. They discovered that the protein powder that they were eating raised the animals' glutathione levels. Ellos descubrieron que esa proteína que comían los animales aumentaba su nivel de glutatión. And by raising their glutathione levels, they were able to impart an added defense against these major killers. Y aumentando su glutatión podían añadir una nueva defensa a su sistema inmunitario. Notice how all of them are smiling. Fijaros como todos están sonriendo, Uno más que otro. Except for that guy over there. excepto este en la esquina. Ese es el que se lo ha comido todo. They were all eating the immunotec. Todos estaban comiendo inmunocal. Except him. He didn't. He didn't like the taste. A él no le gustaba el sabor.
me tiene que dar prioridad de ventaja. So now we understand why the product is working. Ahora entendemos por qué estaba funcionando este producto. It was raising glutathione. Porque aumentaba el glutatión. What is glutathione? Entonces, ¿qué es el glutatión? Glutathione is a substance that exists already in every single cell of your body. El glutatión es una sustancia que ya existe en cada célula de tu cuerpo. And I guess we can consider it our cell's most important protection. Y me imagino que podemos considerarlo la protección más importante de nuestras células. And I can say that with great confidence Y lo puedo decir con gran confianza because of the amount of literature that's available on glutathione. por la gran cantidad de publicaciones que están disponibles sobre el glutatión. So many of you out there have already visited the site called PubMed. Todos aquí ¿Recuerdas, conocéis Joaquín, que te lo lo que se dije? llama PubMed. El PubMed. For those of you who En la don't Biblia know de what los PubMed médicos. is, Para los que no sabéis lo que es PubMed, PubMed is the world's major resource for research articles. es la mayor fuente de estudios de investigación. If it was published in an article in a journal, you probably could find it on PubMed. Si ha sido publicado en alguna revista científica, lo vais a poder encontrar en PubMed. Right now, there are just about 185,000 articles on glutathione. Ahora mismo hay aproximadamente 185.000 estudios sobre el glutatión. Let me just put that number in context. Dejadme poneros esta cifra en contexto. When you look up vitamin C, there's maybe 75,000 articles. Cuando buscáis vitamina C vais a encontrar alrededor de 75.000 estudios. When you look up vitamin E, there might be 40,000 different articles. Si buscáis vitamina E vais a encontrar alrededor de 40.000 estudios. There are more articles on glutathione than vitamin C and vitamin E put together. Wow. Hay más estudios sobre glutatión que sobre vitamina C y vitamina E juntos. Imagínate. So one day, everybody will be using the word glutathione as commonly as they use the word antioxidants. Entonces un día la gente va a usar la palabra glutatión tan comúnmente como se utiliza la palabra antioxidante. So what does glutathione do on an intracellular level? Entonces, ¿qué hace el glutatión a nivel intracelular? When I speak to the doctors tomorrow, we could talk about 40 or 50 roles that it plays, but today we're just going to look at 4. Cuando hable con los doctores esta tarde puedo hablar de muchas funciones, pero hoy vamos a hablar de 4 principales. And if you understand these 4, you understand 95% of what glutathione does. Y si entendéis estas 4 funciones, podéis entender casi todo lo que hace el glutatión. Just remember the word idea. Acordaros de la palabra idea. Glutathione, what an idea. Glutatión, menuda idea. The I stands for the immune system. La I viene del sistema inmunitario. Of course, the first area that we looked at had dealt with problems of immunology. The first area we studied was the immune system. La primera área que estudiamos fue el sistema inmunitario. It's quite clear that people with low glutathione levels had a low immune function. Está claro que la gente con bajos niveles de glutatión tiene un sistema inmunitario débil. In fact, they were immunocompromised. De hecho, estaban comprometidos inmunológicamente. People with high levels of glutathione had a much stronger immune system. La gente con niveles altos de glutatión tiene un sistema inmunitario más fuerte.
And we can look at this by looking at AIDS, by looking at hepatitis, by looking at AIDS, or any major infection. These all have low glutathione levels. Y esto lo podemos ver mirando enfermos de SIDA, de hepatitis, gente con el sistema inmunitario comprometido, todos tienen bajos niveles de glutatión. So think of glutathione literally as food for the immune system. Así que pensad en el glutatión literalmente como alimento para el sistema inmunitario. D stands for detoxification. La D viene de desintoxicación. Anybody here work in an emergency room? ¿Alguien aquí trabaja en emergencias? Anybody here ever been in an emergency room? ¿Alguien ha estado en una sala de emergencias? Pues imagínate. But one of the things that we need to take care of in an emergency department are people who come in with an intentional overdose. Una de las cosas que vemos en una sala de emergencias es personas que vienen con sobredosis. What do you think the most common drug is in an intentional overdose? ¿Cuál es el medicamento, la droga más común en una sobredosis? Well, first of all, it's alcohol. El primero es el alcohol. But next to El that, siguiente, Medicamentos. sugar. the most common drug in an overdose next to alcohol is paracetamol. La droga, medicamento que produce más sobredosis después del alcohol es el paracetamol. Sí, sí. A big old bottle of extra strength Tylenol. Do you have Tylenol here? No. ¿Sí o no? A big old bottle of extra strength paracetamol is enough to kill anybody in this audience. Oh, mi Dios. Una botella o una Imagínate. dosis alta de paracetamol es suficiente para matar a alguien. And it's an awful way to die. Y es una manera horrible de morir. After about 5 days or so, your liver falls apart. Oh, mi Dios. Después de 5 días tu hígado se deja de funcionar. I think it's a good thing that it takes 5 days to kill you. Creo que es una buena cosa que lleva 5 días que te mate. Es una buena cosa que tarde 5 días en matar. Okay. Why do I think that it's a good thing that it takes? ¿Por qué piensa que eso es una buena cosa? Because if I can get my hands on you in the first 24 to 48 hours, I can save your life. Porque pienso si puedo ayudarte en las siguientes 24 o 48 horas, puedo salvar la vida. So that gives me some time to save your life. Así que me da tiempo para salvarte. And how do I save your life? ¿Y cómo salvo la vida en este caso? I raise your glutathione levels. Aumentando tus niveles de glutatión. So, as an emergency doctor, I knew that glutathione was good for a paracetamol overdose. Así que como médico de emergencias sabía que el glutatión era bueno para una sobredosis de paracetamol. But what I didn't know then, and what most doctors don't know, Pero lo que no sabía entonces y lo que la mayoría de los doctores no saben is that glutathione is responsible for getting rid of thousands of things. que el glutatión es responsable de librarnos de miles de cosas. Cigarette smoke, automobile exhaust, pesticides, herbicides. Como herbicidas, pesticidas, el humo del tabaco. And I can show you a list of over 2,000 substances that glutathione detoxifies. Y puedo mostraros una lista de más de 1000 sustancias que detoxifica el glutatión. So, think of glutathione as the following. Así que pensar en el glutatión como lo siguiente. Next to water, glutathione is the most important detoxification agent we have. Después del agua, el glutatión es el agente desintoxicante más importante que tenemos. E for energy. La E de energía,
I can talk about glutathione on a molecular level, on a tissue level, on a whole body level. Puedo hablar de glutatión en un nivel molecular, en un nivel tisular o un nivel corporal. But I'll keep it short. Pero lo voy a mantener corto. Are you all going to be watching the Olympics soon? ¿Vais todos a estar viendo las Olimpiadas dentro de poco? When I watch the Olympics, Cuando yo veo las Olimpiadas, I point to the TV señalo la televisión and I go, he's on immunocal, she's on immunocal, he's on immunocal. y yo voy, este está en inmunocal, este está en inmunocal, este no. Members of the Canadian Olympic team, the American Olympic team, the Mexican Olympic team, the British Olympic team, and maybe one day, the Spanish Olympic team. Miembros del equipo olímpico americano, el equipo olímpico canadiense y quizás un día el equipo olímpico español lo están tomando. I'm sure it will happen. Estoy seguro que va a pasar. An A for antioxidants. Y la A, por supuesto, de antioxidante. We call glutathione the master antioxidant. Llamamos al glutatión el maestro antioxidante. Actually, I say we, but everybody calls glutathione the master antioxidant. De hecho, digo nosotros, pero en realidad todo el mundo llama al glutatión el antioxidante maestro. Why the master antioxidant? ¿Y por qué el maestro de los antioxidantes? Because none of the other 2,000 to 4,000 different antioxidants can work without the presence of glutathione. Porque ninguno de los otros antioxidantes que tenemos puede funcionar si no está en la presencia del glutatión. For example, when vitamin C neutralizes a free radical, Por ejemplo, cuando la vitamina C neutraliza radicales libres, it's also neutralized itself. también se neutraliza a sí misma. The only way that the vitamin C can continue to work La única manera de que la vitamina C pueda continuar funcionando, trabajando, is by handing off the free radical to a glutathione molecule, es liberando los radicales libres a una molécula de glutatión. and that way vitamin C has been recycled, recharged by immunocal. Y de esa manera la vitamina C ha sido reciclada, recargada por inmunocal. And all the other antioxidants work the same way. Y todos los demás antioxidantes funcionan de la misma manera. Okay, this slide here, pay good attention. Esta diapositiva tenéis que ponerle mucha atención. Of all the slides I'm going to show you today, this is the most important. De todas las diapositivas que voy a mostraros hoy, esta es la más importante. You cannot raise glutathione by eating glutathione. No podemos aumentar el glutatión comiendo glutatión. It's kind of like if your child isn't doing well in school, Es como si tu niño le está yendo bien en el colegio, you feed him brains to make his... que le dais de comer cerebro para que su cerebro funcione. No tiene sentido. If you eat glutathione, it becomes rapidly broken down in your digestive system. Si comemos glutatión, se descompone rápidamente en el sistema digestivo. And very little, if any, gets to your cells. Y muy poco, si acaso algo, llega a las células. Glutathione is made by your cell. El glutatión la fabrican tus células. And the way to raise glutathione Y la forma de aumentar el glutatión is to feed your cells the building blocks so it can make its own glutathione. es darle de comer a tus células los bloques de construcción para que puedan fabricar glutatión. And these building blocks we call precursors. Y a estos bloques de construcción los llamamos precursores.
And that, of course, is what Immunocal is. Y eso, por supuesto, es lo que es Immunocal. The richest source of glutathione precursors that you can find. La fuente más rica en precursores de glutatión que podéis encontrar. Let's look at how this works. Vamos a ver cómo esto funciona. Here we see a cell pictured as a glutathione manufacturing factory. Aquí vemos una célula que podemos ver como una fábrica de glutatión. And we're going to feed this cell the building blocks to make glutathione. Y le vamos a dar de comer a esta célula los bloques de construcción para que fabrique glutatión. Two of the building blocks, Dos de estos bloques de construcción, glycine and glutamate, lisina y glutamato, you get plenty of that. podéis encontrar abundancia. If you had breakfast this morning, you had lots of glycine and glutamate. Si desayunasteis esta mañana, tenéis un montón de glicina y glutamina. What's much rarer is the amino acid called cysteine. Lo que es mucho más escaso es el aminoácido cistina. But not just regular cysteine, Pero no cisteína regular, what we call bonded cysteine. sino cisteína consolidada. So we feed the cell these building blocks. Así que le damos de comer a la célula estos bloques de construcción. The cell accepts these La célula los acepta and starts to manufacture y empieza a fabricar glutathione. glutatión. It's really that simple. Realmente es así de simple. However, Sin embargo, this bonded cysteine esta cisteína consolidada is why the Immunocal product exists. es por lo que existe Immunocal, To make glutathione. para fabricar glutatión. You understand that all? ¿Lo entendéis? Okay. How does Immunocal work? ¿Cómo funciona Immunocal? Well, we just saw that it raises glutathione level. That's clear. Ya hemos visto que aumenta la glutatión, ¿eso está claro? Now, what is less known about glutathione Pero lo que es menos conocido is its value as a protein. es su valor como proteico. We use certain measurements to determine the value of a protein. Usamos determinadas mediciones para determinar el valor de una proteína. One of these measurements is a BV, a biological value. Una de estas mediciones es VB, valor biológico. If you look at the biological value of chicken, of soy, of tuna, of milk, Si miráis el valor biológico del pollo, la soja, el atún, la leche, they are all far less than the biological value of Immunocal. son todos muchos más bajos que el valor biológico de Immunocal. Immunocal has the highest biological value of any known edible protein. Immunocal tiene el valor biológico más alto de cualquier proteína conocida. So remember that as part of the benefits that you're getting from Immunocal. Así que recordar que esta es parte de los beneficios que estáis obteniendo. Okay, so back to our studies. Sorry? Back to our studies. De vuelta a nuestros estudios. So Nuestras células. now we know that Immunocal raises glutathione. Ahora sabemos que Immunocal aumenta la glutatión And we decided that we were going to try to do some human research. así que decidimos que vamos a hacer estudios en humanos. Doing a human study, you don't just decide to do a human study. Tú no ya decides hacer un estudio humano y ya. You have to jump through hoops to be able to do that. Tienes que saltar sobre... Bueno, es muy complicado llegar a poder hacerlo. And one of the things you need to do is to convince a board of ethics. Y una de las cosas que tienes que hacer es convencer al comité de ética. In the 1980s, En los 80,
If you had the diagnosis of AIDS, Si tenías un diagnóstico de SIDA, this was a kiss of death. este era el beso de la muerte. Fortunately, these days, we have medications that can keep AIDS patients alive for many years. Afortunadamente, en ese momento había medicaciones que podían mantener a los pacientes de SIDA con vida durante unos años. But back then, it was just bad news. Perdón, en este momento, pero antiguamente, en esos años, eran muy malas noticias. We had been doing some reading on AIDS, Hemos estado haciendo algunos estudios sobre el SIDA and there were studies coming out showing that AIDS patients y había estudios que nos mostraban que los pacientes de SIDA were glutathione deficient. eran deficientes en glutatión. Not just whole body glutathione deficient, No solo de todo el cuerpo, deficientes en glutatión, but deficient in these specific white blood cells called a CD4 lymphocyte. pero especialmente deficientes en las células del sistema inmunológico llamadas linfocitos CD. So, what do you do with this information? Así que, ¿qué hacemos con esta información? You do a study to see if you can raise glutathione levels in AIDS patients. Haces estudios para ver si puedes aumentar los niveles de glutatión en pacientes de SIDA. And when we presented this to the ethics community, Y cuando presentamos esto a la comunidad de ética, al comité de ética, this was their thinking process. esto les llevó a pensar, These patients are going to die anyway. estos pacientes van a morir de cualquier manera. Go ahead and play with your white protein powder. Así que adelante, juega con vuestro polvo blanco. Pobres. We were able to get patients, skinny patients, back to work in a matter of months. Fuimos capaces de devolverle la vida a pacientes que estaban esqueléticos en unos pocos meses. We were able to raise CD4 lymphocyte counts. Fuimos capaces de aumentar el recuento de linfocitos CD4. We were able to drop viral loads down to 0. Fuimos capaces de bajar la carga vírica casi a cero. And when we published these studies, the whole world started paying attention to immunotec. Y cuando publicamos estos estudios, todo el mundo empezó a prestar atención a Immunocal. We started getting government grants from the Canadian government. Empezamos a recibir becas del gobierno canadiense. We started getting work done at the Pasteur Institute. Empezamos a hacer trabajos con el Instituto Pasteur. This Dr. Mark Weinberg. Este doctor, Mark Weinberg. That's okay. He was the president of the International AIDS Research Committee. Era el presidente de la Compañía Internacional de SIDA. For 3 terms running. Durante 3 términos. He wrote articles on immunocal. Escribió artículos sobre Immunocal. This gentleman here. Este señor aquí. That's Dr. Luc Montagnier. El doctor Luc Montagnier. Who won the Nobel Prize. Que ganó el premio Nobel. For the discovery of the AIDS virus. Por el descubrimiento del virus del SIDA. And here is a book that he edited. Aquí está el libro que escribió. And in that book. Y en este libro. Was a chapter. Había un capítulo. Just on immunocal. Solo sobre Immunocal. So. We started to have the absolute creme de la creme doing research on immunocal. Empezamos con la crema de la crema haciendo investigación con Immunocal. And we started publishing dozens of papers. Y empezamos a publicar docenas de estudios. Not just on AIDS. No solo sobre el SIDA. But the
cardiovascular system, el sistema cardiovascular, the lung el system, sistema pulmonar, and on and on. y así and on. seguimos. Here's an example of one of our studies. Aquí hay un ejemplo de uno de nuestros estudios. Many years ago, Hace muchos años we had a vice president of research called John Molson. tuvimos un vicepresidente de investigación llamado John Molson. John was a world-class athlete, John era un atleta de alta clase and he suggested to Dr. Bunos, y sugirió al Dr. Bonus: why do we always look at sick people? ¿por qué siempre miráis a gente enferma? Why don't we look at the healthiest people? ¿Por qué no investigáis con gente sana? So John gave one of his friends a bunch of immunocal. Así que John y un grupo de sus amigos, This friend was on the Canadian cycling team. en el equipo cycling team, él estaba en el equipo de ciclismo Canadenses. de canadienses. And this guy moves into a cabin in the Rockies, Y este se in the mueve, mountains, se muda a una cabaña en las montañas, una cabaña, with 5 other cyclists, con 5 otros ciclistas, and they're working out in the mountains. y están entrenando en las montañas. 5 of them come down with a cold. 5 of them come down with... A cold. 5 de ellos les viene un catarro, The guy on immunocal did not. pero el que tomaba inmunocal estaba bien. Does this have any clinical relevance? ¿Esto tiene alguna relevancia clínica? None at all. The numbers are far too small. No, ninguna, porque el número es muy pequeño, But you can be sure pero podéis estar seguros, that the other 5 guys wanted to be taking immunocal, podéis estar seguros que los otros 5 querían estar tomando inmunocal. which was great for us because now we have a small group of athletes to study. Pero eso era muy bueno para nosotros porque ahora teníamos un pequeño grupo de atletas para estudiar. And athletes are really easy to study. Y los atletas son muy fáciles de estudiar. They're already writing down how many calories they eat, how many hours they sleep. Ya están contando cuántas calorías toma, ya se estudian ellos mismos. And they pay attention to how often they get sick because this is going to affect their training. Y ponen mucha atención a cuántas veces se enferma porque va a afectar su entrenamiento. So we brought them back at the end of the season. So We brought them back los trajimos de vuelta al final de la temporada. and we said, so how did you do? Les preguntamos qué tal os ha ido And they reported back that none of them got sick. y nos dijeron que ninguno de ellos se puso enfermo. Of course, it was, smiling and handshaking, but we kind of expected that. Por supuesto estaban felices, pero nosotros por un lado sabíamos que iba a pasar esto. One of the athletes says, yeah, but Uno de los atletas dice, sí, pero when I hear yeah, but, I'm waiting for the bad news. cuando yo oigo sí, pero ya estoy esperando malas noticias. So yeah, but what? ¿Sí? Yeah, but what? Sí, entonces le dije, sí, pero ¿qué? We found, this is the athlete talking, Nos dice el atleta, hemos encontrado that our performance improved. que nuestro rendimiento ha mejorado. And I said, what do you mean your performance improved? ¿Por qué dices que ha mejorado el rendimiento? And he said, our times are 1% faster. Dice, nuestros tiempos son un 1% más rápidos. And everybody's up in the room giving each other high Todo el five. mundo está feliz en la habitación. And I'm sitting there, 1%? Y yo estoy ahí mirándoles y digo, un 1%. Why are all these guys excited about 1%? ¿Por qué están tan excitados por un 1%? This is what I learned. Y esto es lo que aprendí. The difference between the gold medal La diferencia entre la medalla de oro
and the poor slob coming in 5th place. y llegar a un quinto puesto. The difference being in the front of a parade when you get home, and who is that guy? La diferencia en estar entre los primeros cuando vuelves a casa, In most Olympic events, en la mayoría de los eventos olímpicos, is 1%. es ese 1%. So they were absolutely thrilled. Así que estaban totalmente entusiasmados. So we decided we're going to do a formal study on this. Así que decidimos que íbamos a hacer un estudio formal sobre esto. So we went to McGill University. Así que fuimos a la Universidad McGill We got a large group of university athletes. y encontramos un grupo grande de atletas. We put half of them on immunocal and half of them on placebo. Pusimos a la mitad de ellos con inmunocal y la otra mitad con un placebo. And we put them through the same training program for an entire summer. Y los pusimos con el mismo programa de entrenamiento durante todo el verano. We brought them back at the end of the summer and tested them for strength and endurance. Los trajimos de vuelta al final del verano y los testamos por fuerza y rendimiento. Did we find the 1% difference? ¿Y encontramos esa diferencia del 1%? No. No. We found between a 10 and 15% increase in muscle strength and endurance. Sino que encontramos entre un 10 y un 15% de diferencia entre la fuerza y el rendimiento, la fuerza muscular y el rendimiento. And when we published this study, the phone started ringing off the wall. Y cuando publicamos este estudio, el teléfono no dejó de sonar. Major teams, trainers, nutritionists, sports organizations, Equipos principales, nutricionistas, organizadores de eventos deportivos. and this is how we got into the Olympics. Y así fue como empezamos Into the Olympics. Así fue como llegamos a las Olimpiadas. And we've been represented in the Olympics since 2012. Y hemos sido representados en las Olimpiadas desde el 2012. We did a similar study in geriatrics. Hicimos un estudio similar en geriátrica. These were people who were institutionalized in a nursing home. Esto era gente que estaba institucionalizada en una residencia. And again, one placebo group, one immunocal group, Y de nuevo tuvimos un grupo placebo y un grupo con inmunocal. same exercise routine, En las mismas rutinas de ejercicio and we showed a difference of a 10% muscular strength increase. y vimos una diferencia de un 10% en la fuerza muscular. What does a 10% increase mean? ¿Qué significa un 10% de diferencia? It's a difference between being in bed and being in a wheelchair. Es la diferencia entre estar en la cama y estar en una silla de ruedas. Between being in a wheelchair and using a cane. Entre estar en una silla de ruedas y usar un bastón. Between using a cane and playing in your backyard with your grandchildren. Y entre usar un bastón y jugar en el jardín con tus nietos. This is what you can do. Esto es lo que vosotros podéis hacer. We've done studies in something called prehabilitation. Hemos hecho estudios en algo llamado prehabilitación. You all know what rehabilitation is, Todos sabéis lo que es rehabilitación. where you take somebody post-surgery or post-chemo and do exercises to make them stronger. Cuando cogéis a alguien que ha pasado una operación, ha pasado una quimioterapia y hacéis ejercicios para que se recupere. Prehabilitation is a new field. La prehabilitación es un campo nuevo
where you take patients before surgery or before chemotherapy and start to work on them. Cuando cogéis a pacientes antes de la operación, antes de la quimioterapia y empezáis a trabajar con ellos. And you do three things. Y hacéis tres cosas. Psychological counseling, Consejo psicológico, physical exercise, ejercicio físico and the nutritional intervention. y intervención nutricional. And the nutritional intervention that we use is immunotec. Y la intervención nutricional que usamos es inmunocal. This worked. Esto funciona. We have multiple papers looking at this. Tenemos muchos estudios, artículos publicados sobre esto. We're able to get people home much faster, Podemos hacer que la gente vuelva a casa mucho más rápido, get them back to work, que vuelvan al trabajo get them back to their normal y lifestyle, que vuelvan a su vida normal get them back to having sex with their y spouse. que vuelvan a tener sexo con su mujer. Ahí es donde duele, ahí es donde duele. No, ahí donde gusta, que va a doler, ahí donde duele, coño, ahí donde gusta. Here I am. The reason why I'm showing you this is because this is very powerful. Aquí estoy yo, la razón por la que os enseño esto es porque es muy poderoso. I'm giving a series of lectures Estoy dando una serie de lecciones o de tópicos in communist China en la China comunista to convince them that prehabilitation is a good idea, para convencerlos de que la rehabilitación es una buena idea and in China, to get something done, y en China para conseguir que algo se haga you just need to convince the central government, tenéis que convencer al gobierno central and it's done. y ya se hace. Right now, China is practicing prehabilitation medicine because of immunotec. Y ahora mismo en China se está practicando la medicina de rehabilitación por inmunocal. We're doing work on head trauma. Estamos haciendo un trabajo sobre trauma cerebral. In the United States, of course, they're having issues with American football. En los Estados Unidos están teniendo problemas con el fútbol americano. They almost stopped the practice of American football because of head injuries. Pararon la práctica del fútbol americano por las lesiones cerebrales. Here in Spain, of course, you have soccer. Aquí en España tenéis fútbol. Again, when you look at these athletes when they're older, many of them have neurological problems. Cuando miráis a estos atletas, cuando llegan a mayores, todos suelen tener problemas neurológicos, Increased rates of depression, un índice más alto de depresión, increased rates of suicide. un índice más alto de suicidios. Don't forget automobile accidents. Y no os olvidéis de los accidentes de automóviles. The first people that were interested in this was actually the military for obvious reasons. Los primeros que se interesaron en esto fueron los militares, por obvias razones. We have patents that are coming. Tenemos patentes que están viniendo. Here is one in neurodegenerative disease. Aquí tenemos una en enfermedades neurodegenerativas. Includes Parkinson's, includes Alzheimer's, includes others. Incluye Parkinson, Alzheimer, otras enfermedades. Here is a patent pending on brain injury, Aquí tenemos una patente pendiente en lesiones cerebrales traumáticas, which affects millions of people every year. que afectan millones de personas todos los años. Here's another patent pending in autism, the treatment of autism. Aquí tenemos otra patente pendiente sobre el autismo, el tratamiento del autismo. It comes as a direct result of this study that we published last year, Y viene como un resultado directo del estudio que publicamos el año pasado, where we took autistic kids at one of the top research centers in the United States. así que llevamos a niños autistas a uno de los centros top de investigación en los Estados Unidos. Autistic kids between the ages of 3 and 5. Niños autistas entre las edades de 3 y 5 años.
not only were we able to show an increase in glutathione, No solo fuimos capaces de observar un aumento del glutatión, I should mention how glutathione relates to autism. debería mencionar cómo se relaciona el glutatión con el autismo. Back in the early 2000s, there was a paper published En los años 2000 hubo un artículo que se publicó that showed up to 80% of autistic kids were glutathione deficient. que mostraba cómo un 80% de los niños autistas eran deficientes en glutatión. And when I read that, a light went on Y cuando lo leí se me encendió una luz, because by then I was already lecturing about glutathione. porque por entonces yo ya estaba dando lecciones sobre el glutatión. And people would ask me, Dr. Guttman, does this do anything for autism? Y la gente me preguntaba, Dr. Guttman, ¿esto tiene ayuda en algo al autismo? And I would say, no. Y yo decía que no, There was no clinical research. porque no había investigación clínica. But people would come up to me after the lecture Pero la gente venía a mí después de la lección, de la clase, and said, I have a son, I have a daughter, I have a cousin with autism, and they've been getting better on immunotec. y me decían, tengo un hijo, tengo un sobrino con autismo y se están encontrando mejor con inmunocal. So the next time I gave a lecture, Así que la siguiente vez que di una clase, somebody asked, does this do anything for autism? alguien pregunta, ¿esto hace algo en el autismo? What was my answer? ¿Y cuál fue mi respuesta? No. No, Because I can only give a positive answer if there's clinical research. porque yo solo puedo dar una respuesta positiva si hay una investigación clínica. And now this paper came out showing that autistic kids were glutathione deficient. Y ahora este estudio llegó en el que se muestra cómo los niños autistas son deficientes en glutatión. So the first thing I needed to do was a study to show that immunotec was safe. Entonces lo siguiente que hice fue hacer un estudio para demostrar que Immunocal was safe. Safe, seguro, que era seguro. Okay. So on the basis of that paper, this larger study was done. Así que en base a esa publicación se hizo este estudio. And the theory is, Y la teoría es, if these kids are glutathione deficient, si los niños son deficientes en glutatión, they are very prone to the damage from toxins. son muy sensibles a tener un daño por toxinas. One of the possibilities was Una de las posibilidades era mercury. mercurio. Back then, most vaccinations had a preservative, En esos tiempos la mayoría de las vacunas tenían un preservativo and the preservative was called thimerosal. y el preservativo se llamaba timerosol. What is thimerosal? ¿Y qué es el timerosol? It's 40% mercury. Es un 40% mercurio. So it was possible that these kids without glutathione levels were being damaged by a very potent neurotoxin, mercury. Entonces es posible que estos niños con autismo habían sido dañados por una toxina muy potente como el mercurio. So we showed that the immunotec raises glutathione in autistic kids, Así que demostramos cómo el inmunocal aumenta el glutatión en niños autistas, but also it improved their behavior. pero también mejoraba su comportamiento, It improved their fine motor skills. mejoraba sus habilidades motoras It improved their socialization skills. y mejoraba sus capacidades de socializar. And right now there are thousands of kids with autism that are being made better through the use of immunotec. Y ahora mismo hay miles de niños con autismo que están mejorando gracias al inmunocal. Let's look quickly at this paper that we wrote on cancer. Vamos a mirar rápidamente este estudio que publicamos sobre el cáncer. We looked at cancer patients
Miramos a pacientes de cáncer, lung cancer, de pulmón, who were receiving chemotherapy or radiotherapy. que estaban recibiendo quimioterapia o radioterapia. And you could see from the title Y podéis ver del título the results. los resultados. We were able to improve. Do you have a word, cachexia? Cachexia. No. Caquexia. Si podíamos mejorar la caquexia, The only people allowed in the study were showing muscle loss, cachexia. la mayoría de los que estaban en el estudio estaban mostrando pérdida muscular. This represents a terminal phase of cancer. Esto representa una fase terminal del cáncer. We were the first nutritional product to reverse cachexia. Fuimos el primer producto nutricional en revertir la caquexia Besides the use of steroids. sin usar esteroides. This is the first time a nutritional intervention was putting muscle mass back on patients. Era la primera vez que un suplemento nutricional estaba devolviendo la masa muscular a los pacientes. Here we have just some quick results on muscle mass. Aquí tenemos unos resultados sobre la masa muscular. And on top of that, Y arriba we looked at their mental state. también estudiamos el estado mental. We had different measurements of well-being. Teníamos diferentes medidas de bienestar. And here we see we used 5 different tests so we could be sure. Usamos 5 test diferentes para estar seguros. These people were less anxious, they were less nervous. Estaba la gente menos ansiosa, menos nerviosa. They were less depressed, they had better appetites. Estaban menos deprimidos, tenían mejor apetito. Remember, they're receiving chemo and radio. Recordar, estaban recibiendo quimio o radioterapia. And of course, you ask the question, Y por supuesto, preguntas la pregunta, what about survival? ¿cuál fue la supervivencia? After 1 year, Después de un año, 50% of the placebo group were dead. el 50% del grupo placebo estaban muertos. 80% of the immunocal group were still alive. Y el 80% del grupo inmunocal estaban todavía vivos. So be prepared to see the following in your research on immunocal. Estar preparados para ver lo siguiente en vuestra investigación sobre inmunocal. There's over 20 studies done on cancer, Hay 20 estudios en cáncer, almost 20 in rehabilitation, casi 20 en prehabilitación, 15 on the immune system. 15 en el sistema inmunitario, And of course, we looked at neurology, we looked at nutrition, we looked at dermatology, we looked at the liver. y por supuesto vemos a neumología, nutrición, neurología, hepatología, Just an absolute wealth of research una abundancia de investigación that you won't find anywhere else. que no vais a encontrar en ningún otro lugar. Here is my last book in Spanish on glutathione. Este es mi último libro sobre el glutatión And I had to write a whole new section in this book y tengo que añadir una nueva sección en este libro just on the brain. sobre el cerebro. Maybe you could read some of the chapters for me. Voy a leer algunos de los capítulos para vosotros: mal de Parkinson, Alzheimer, deterioro cognitivo, otros trastornos neurodegenerativos, entre ellos esclerosis amiotrófica lateral, enfermedad de Lou Gehrig, lesión cerebral traumática, convulsiones, esclerosis múltiple, sueño, psiquiatría. That's just the brain. Y esto es solamente el cerebro. There are so many other areas that are discussed.
Hay muchas otras áreas para discutir. A chapter on diabetes. Un capítulo sobre la diabetes, A chapter on sports. un capítulo sobre deporte, A chapter on heart disease. un capítulo sobre enfermedades A chapter cardiovasculares, on the lungs. A chapter on the intestine. sobre el pulmón, intestino, A chapter on female problems. en problemas femeninos, A chapter on male problems. un capítulo sobre male problems, problemas masculinos. Masculinos. Just imagine what you can be doing for your family, for your friends, and for your community. Solo imaginaros lo que podéis estar haciendo por vuestra familia, por vuestros amigos, por vuestra comunidad. When you look into the enormous potential of glutathione Cuando miráis al enorme potencial del glutatión in every single cell of your body, en cada célula de vuestro cuerpo, you will know that you made the right decision. sabréis que habéis hecho la decisión correcta. Muchas gracias. Muchas gracias.